When speaking of Turks, the word itself has very complex meanings, since Turks are not specific to any particular country. During those times when collections of lands were united into entire countries, the Turks were nomads who migrated to many different parts of the world. The original Turkic peoples came from the Altai mountain region and Central Asia, to the west of present-day Mongolia. The first known mention of the term Turk appeared in Chinese documents, which dated back to the 6th century. Turkic tribes traveled and battled on horseback and became experts at invading civilizations which they considered to be superior to their own. The name Turk came to include one of the most powerful nomadic groups that nearly conquered the entire region of Persia. The Turk ancestors entered Anatolia, which includes present-day Turkey and the Balkans, as they learned and adapted to the ways of these civilizations that they conquered. Turk bloodlines have spread so far and wide that it's virtually impossible to isolate them within any particular ethnic group. The people of Turkey are also descendants of those bloodlines. The Turk people of Turkey are very proud of their ancestral history. Expansion of Turks in Turkey. The Turks fought battles, conquered, and suffered through political conflict over the course of the empires of Seljuk and Ottoman, up until the founding of the Republic of Turkey. The Turk spirit has never left the blood of these descendants, expressing itself through every aspect of life, including Turkish food. Kebabs are one such example, since kebabs are one of the first representing images when speaking of Turkish cuisine. Seasoned beef and lamb stacked in the shape of an inverted cone is turned on a vertical rotisserie. Dating back to the 13th century in the medieval period, the Turk ancestors grilled chunks of freshly hunted animals which were skewed on swords in open field fires. In this day and age, Turkish people no longer use swords to cook kebabs, but we still observe the roots of that culture along the streets of Istanbul. The people here continue to have respect for historical methods, even though the kebab isn't the only food that the Turkic ancestors passed on to the people of Turkey. Konya was the capital of the Seljuk Turk Sultanate. During antiquity, Konya was also known to the Romans as Iconium. Harun runs a restaurant in this city. Every item on the menu, cooked either by Harun or his cooks, was part of Seljuk cuisine. Harun had struggled with poverty. It appears that life's main enemy presents itself no differently from when the Mongols invaded Seljuk. During his school days, the teacher would ask Harun about his school uniform, and he wouldn't answer because he didn't have the money to buy a uniform. He would only say that he would wear a uniform the following day, even though he ended up never wearing one. Harun decided to leave school. He applied for a job in a restaurant. He finally had a chance to open his own restaurant in Konya. Burası Konya, burası kadim şehir, burası Selçuklu'nun başkenti. Selçuklu'nun başkenti olunca da ben kültür yemeğini, bu Selçuklu'nun mirasını, kapanmış, üstü küllenmiş mutfağı tekrar ben araştırmaya başladım ve gün yüzüne çıkardım. Bu restoranı kurmaya karar verdim. Araştırdım kaynaklardan, eski insanlardan, eski kadınlardan
bu yemekleri yapmaya başladım. Reçeteleri topladım. O şekilde de bu yemekleri yapıyorum. Selçuklu yemeklerinde şöyle özellikler var. Yani Anadolu'da o zaman sebze yok. Şimdi biz Orta Asya'dan geldiğimiz için geldik ama sebze yok. Biz sebzeyi tanımıyoruz. Biz et biliyoruz. Süt biliyoruz, peynir biliyoruz, yoğurt biliyoruz. Sürü koyun, keçi sürüyor. Göçebe geliyor. Tabii buraya yerleşilmiş. Sonra şehirler kurulmuş. Sonra bir sürü beylikler var, şunlar var, bunlar var. Ama biz o zaman bu yemekleri çoğaltmak için hep meyveler kullanmış. Kuru meyveler kullanmış. Etle beraber. İşte kayısıyı kullanmış, eriği kullanmış, inciri kullanmış, ayvayı kullanmış. Meyvelerle, elmayı kullanmış, meyvelerle yemek yapmış. Oo. Pilav üşümesin. Yavaş yavaş pişsin. Şimdi biz burada tabii bir pilav yaptık sadece. Aslında bu haseten lokma pilavını yaptık. Aslında tabii bu bizim öz geldiğimiz yerin biziyle beraber gelmiş bir pilavı yaptık biz. Yani Orta Asya'dan biziyle beraber gelen bir pilavı yaptık biz aslında. Kaç yıla gittik? 820 yıla gittik. Yani 800 yıl önceye gittik. Bu pilavı yaptık size. Aslında bir sürü işte kayısılı yahnilerimiz, tritlerimiz, işte erikli yahnimiz, bütüm etlerimiz, hoşaflarımız, bulgur pilavlarımız, bir sürü yemeklerimiz var aslında. Ama biz oradan getirdiğimiz bir kültürü ben size yapmak istedim. Bu pilavı. Bu pilavda çok tabii geliş süresinde biraz önce söyledim ya, bu pilavda Anadolu kokuyor. Bu pilavda Anadolu'nun tüm nüansları var. Harun calls us over to listen to the sounds of the oil in the pan. He tells us that this is the music of the butter, which is an element that can be compared to a conductor in a song of cooking. The aroma floats about in the air. Raisins and apricots offer a mildly sour taste, while the taste of butter remains on the tip of the tongue. The goat's meat is tender, and it inspires the imaginations of the Turks, who would have had meals like this one in their tents. Şimdi şöyle, ben atalarımın heyecanını yaşıyorum bu yemeği yaparak. Eğer o heyecanı yaşamazsanız onu bugüne yansıtamazsınız. Ben çok mutlu oluyorum. Hala araştırıyorum. Hala o pozitif enerjimi koruyorum. Araştırıyorum. Kaynak bakıyorum, ediyorum. Ne yapmışlar, ne etmişler, ne zaman ne olmuş, kışın ne olmuş, yazın ne olmuş, baharın ne olmuş, güzün ne olmuş, neler yenmiş, neler içilmiş, bu hayatlar nasıl sürülmüş, insanlar kaç yaşına kadar gelmiş, yemeğiyle, içmeyle alakası var mıymış? Ben bunun hepsini araştırıyorum. Araştırmak zorundayız. Biz mirasımıza, kültürümüze sahip çıkmak zorundayız. During times of transition, up until the Ottoman Empire, the Ottoman Turks began to learn about the nutritional value of vegetables. They learned about tomatoes from the Americas and chilies from Spain. This is when wheat and olive oil made their way into the lives of the Turks. Ayşenur is a Turkish YouTuber who dedicates a channel to content concerning diverse Turkish foods. Following her graduation, she became a dental technician and remained so for 2 to 3 years. She then got married and moved to New York. If there was no food from her birthplace for sale along the streets there,
then she would have to cook her own. So Ayşenur began studying different foods, including food from the Ottoman era. The Ottomans ate lamb on a regular basis made with ingredients like almonds, pistachio, raisins, currants, and apricots. This dish she is cooking for us is called the Bali Mahmudiye, which was a favorite dish of Sultan Mahmud the Conqueror. The dish was also served to guests during the circumcision feast of Princes Cihangir and Bayezid in 1539. Even sometimes you make mistakes and you learn from them. I wanted to share so others don't make that mistakes. So in the beginning, from the first time they gonna be able to do the recipe or cooking smoothly. That's why I wanted to share my experience. But for the Turkish cuisine, it is really like the very kind of, in some ways, it is simple, delicious, with like basic ingredients. You get lots of taste. So I really love to share my Turkish cuisine. It is not that it wasn't well known during the 5 years. It's getting more and more popular, but before it wasn't. So I do like people to know about more from the Turkish cuisine, because it tastes really rich, and with our history also, coming from the history. The second dish she is cooking for us is kabuni pilaf. Although rice was a raw material that the Turks acquired from the Chinese, rice has also been a primary ingredient in Ottoman cuisine since the 15th century, and has remained so to this very day. According to Turkish folk literature, kabuni pilaf was served to Fatih Sultan Mehmed the Conqueror. This is called like saç tava, yeah. But in Ottoman times, they were, since traveling like in the like on the horses, they were using as a shield, and then when they settle, they need something to eat, they put this on fire and then cook. See, in many ways they were using the same thing. Of course, this wouldn't maybe have like this, not in this form, like a very big, but it is kind of similar way, as a shield, to protect yourself. And then when you want to cook, you make a fire, you put this, you cook, add some meat and butter, whatever you have, and then cook and eat. Or you turn this like this and make flatbreads. See, like in an open fire again. Ayşenur is serving sherbet, a drink dating back to the Ottoman times. Sherbet is made from the fruit juices or extracts of hibiscus, roses, as well as dried and fresh fruits. The Ottomans normally drink this during the autumn seasons. Ayşenur tells us that the word sherbet in English is actually borrowed from sherbet in the Turkish language. And another thing is, when we begin to make the food, we usually say, it is recommended to say Bismillah, begin with the Besmele, so which means with the name of the Allah I begin. It is just to give the blessing to the food and being thankful to what is giving. Because we believe that all the ingredients, whatever is coming as a food, is a blessing, and we see this today. We can more clearly see it because the world is changing, and we have food shortages. But even if you have the food shortage or not, it is a blessing. We should be thankful, and this way, the food waste, I believe, is also. Would go less and less. Even the piece of rice, one tiny piece of rice is a blessing. It's because it's hard to produce it.
The Turks are as proud of their cuisine as they are of being Turk. Burada gördüğünüz şeyler kuru patlıcanlar, kuru biberler, kuru domatesler. Bu şekildeki pazarlarda sadece bunlardan da ziyade her şeyi bulabilirsiniz. Peynirlerden zeytinlere, Türkiye'nin tüm yöresel ürünlerini bu pazarlarda gerçekten doya doya yiyebilirsiniz. Yerliler de bu pazarı zaten hem alışveriş yapmak hem alışveriş yaparken de küçük küçük her şeyden tadıp kahvaltılarını yapmak için kullanıyorlar. Gördüğünüz üzere şuradakiler kuru patlıcanlar, kuru biberler. Bizim için, özellikle benim çocukluğum için çok önemli bir yere sahip. Bu kuru patlıcanları, kuru biberleri annen yazın yapar. Yazın kurutur bunları. Sonra sen kışın heyecanla beklersin ki bunlardan bir dolma yapsın annen ya da anneannen. O dolmanın içine giren maydanoz, o dolmanın içine giren reyhan tüm her şeyi değiştirir, tüm günün modunu değiştirir. Hasan was born in Istanbul. Since he is always falling in love with his birthplace without end, he works as a tour guide in the district of Balit in Istanbul. Hasan spent his childhood in Balit since he had to attend secondary school here. His father passed away when he was a child, so he lived with his mother and grandmother. He followed his mother around when her work took her all over Istanbul, since she was an assessor of the Turkish industrial standards. Hasan began to observe the differences between districts, absorbing the beauty that was unique to each district in the process. Küçücük bir toprakta 7 tane iklim var. Her şeyi veren bir toprak, tüm uygarlıkların başladığı bir toprak. O yüzden Türk insanı her zaman toprağına karşı çok gururludur ve toprağını çok özler. Yani yurt dışına giden Türklere bak, yurt dışında yaşayan Türklere bak. Herkes geldiğinde bu toprağı bir kere öpmeye çalışır. Neden? Çünkü buranın kokusu ve buranın toprağın verdiği nimetler bizim kültürümüzde her zaman annen tarafından, anneannen tarafından, babaannen tarafından küçük küçük kafana işlenir. Ve buradaki halkın bir direnişmesi var. Bu ne kadar biz şu anda bu ülkeye bir Türk toprağı, Türk gururu desek de bu ülkede yaşayan bir sürü Kürt de vardır, Ermeni de vardır. Ve aslında bunların hepsi bu toprak için gurur duyar. Tamam, bu toprağın ismi Türkiye diye geçer. Ama bu topraktaki yaşayan birçok insan kendini bu çatı altında birleştirmiştir. Yani benim okuduğum okullarda, İstanbul'da okullar Kürt, Ermeni, Suriyeli, Arap ve Türk, hani biz bu şekilde mixli bir gruplarda okuduk. Daha önce de sana söylediğim gibi ben Türkiye'nin en iyi okullarından bir tanesinde işletme okudum, İngilizce işletme okudum ve bölümüm İngilizceydi. Lakin bölümüm İngilizce olmasına rağmen ben ilk 2 senemde hala Türkçe tarih dersi, Türk tarihi ve Türkçe dersi aldım. Yani Türk tarihi ve Türk dili çocukların ve gençlerin küçüklükten beri her zaman literatüründe olan bir şey. Aynı zamanda okula girdiğinde küçüklüğünden beri yaptığın ilk şeylerden bir tanesi hep beraber toplanıp İstiklal Marşı'nı, yani National Anthem'ı söylemektir. Yani o yüzden Türkiye'de bizi öyle bir birlik ve beraberlik içinde yetiştiriyorlar ki, hani öyle bir birlik beraberlik algısı veriyorlar ki hani bunun dışına bir şeyde çıkmak çok zor. The abundance of food, the atmosphere of the towns and cities, and the long history have blessed the people of Turkey. And for these reasons, they are proud to be a part of the Turk history and identity. But after traveling to a certain place, we have come to an even better understanding of this cultural pride. Şorlu is a town near Edirne, which is a city in Turkey near the Bulgarian border. The village in this district is a Bulgarian Turk community. We hear sad stories of those who were once living in Bulgaria who had to move back to Turkey in hardship. During the 1989 migration, ethnic Turks recruited into the Bulgarian workforce were expelled from Bulgaria and had to migrate to Turkey.
About 350,000 people streamed across the border into Turkey. Selime Seybesi, age 78, was one of them. Ben 45 yaşına kadar Bulgaristan'da yaşadım. 89 öncesi bizim isimlerimizi değiştirdiler. Benim adım Selime, Sırma oldu. Biz 89'dan önce 86'da mı 85'te bizim isimlerimiz Bulgar ismi yaptıkları için biz o ismi taşımak istemediğimiz için 89'da Türkiye'ye göç ettik. Orada Elazığ, hepsi oradan Balkanlara gidiyorlar. Yok, isimlerimiz değişti sade. Giysiler, eşyalarımızla karıştılar. Giysiler. Benim bu konularda çok bilgim yok. Belki başka yerlerde olmuş olabilir ama. Giysileri bizim insanlar bak o şalvarları giyiyor. Onları yasakladılar. Bir de orada çarşaflar var böyle örtündüğümüz. Onları da yasakladılar. Bizim her türlü ölülerimizi bizim usul yıkamamızı, gömmemizi yasakladılar. Mezarlıktaki taşları siyah boyadılar. Türkçe adları Bulgarca adı yazdılar. İşte onun için biz mecbur kaldık. Türkiye'ye geldik. Kaçtık orada. The forced assimilation carried out by the Bulgarian government meant that ethnic minority groups were forced to adopt the ways of a dominant culture, which in this case was Bulgarian. There were to be no Turks and no Gypsies. The government removed Adenia routes from the official Bulgarian transportation networks, and if the Turkish language was spoken by anyone, the speaker would be punished. People of Turk ethnicity could not climb the professional ladder in Bulgaria. Instead, the Bulgarian government forced the agricultural profession upon people of Turk ethnicity. O zaman da Türkiye geldiğin zaman da nasıl hissettiniz evine geldiniz? Çok güzel bulduk. Geldik hemen işe girdik. Eşim hemen tayin çıktı, öğretmen oldu. Oğlum doktor. Yatay geçiş yaptı Çapa'ya. Kızım da öğretmen, Ankara'ya okula başladı. Her şey böyle tıkırında oldu. Ben Bulgaristan'da hemşire olarak çalıştım. Türkiye'de o işi yapmadım. Burada yaptım. İşte fabrikada çalıştım burada. Fabrikada çalıştım. Hepsi, her şey. Her şey. Hiç Türkiye'de tamamıyla çok hür olarak, çok serbest olarak hala da her şeyimizi yapıyoruz. Bize kimse karışmıyor. Örtünmüyorum, karışmıyor. Başörtüsü karışmıyor mesela. Bulgarian Turks migrated here in hopes of a new life. They brought their clothes and belongings and arrived here by train, entering Turkey via Adenia. Some came in private cars. They left Bulgaria behind, but they still felt sorry that they also had to leave behind the good relationships that they had with the Bulgarian people. Şimdi şöyle biz uzun zaman küçüklükten mesela doğduğumuz günden beri ben kendim için söylüyorum. Ana sınıftan liseye kadar bizim aramızda her ne kadar Türk köyleri olmuş olsa da Bulgarlar da vardı. Biz onlarla kardeş gibi geçiniyorduk. Onları da mesela bazen bizimle beraber Türkçe konuşan Bulgarlar da vardı. Hristiyan Bulgarlar da vardı. Neden? Çünkü her şeyimizi bıraktık. Orada bizim dedelerimizin çalıştıkları, 3 nesil çalıştıklarını bıraktık. Yani bizimle beraber o Bulgar komşularımız da bizimle beraber ağladılar. Mesela öyle Bulgarlar vardı ki bizim mesela poğaça, börek, kırma deriz. Onları yaptığımızda Bulgarlar bizim sofraya gelip oturduklarında onlar da bizimle beraber besmele çekerek sofraya oturuyorlardı. Although Bulgaria is now providing the Turks with freedom unlike in the old days, the bloodshed of the Turkish people in Bulgaria in times past had left very deep wounds for survivors. The Bulgarian Turk Association has been set up to help cleanse and heal those wounds.
Support is provided for Bulgarian people who migrated to Turkey, and meals are distributed during Ramadan. A mosque is also being built in the Bulgarian community of Şorlu. Biraz değineyim. Şimdi biz burada bir dernek kurduk. Bulgaristan göçmenler olarak isimlendiriliyor ama biz Osmanlı döneminde, Osmanlı'nın fethi döneminde oraya gönderilen öncü, Bulgaristan'a ve Balkanlara gönderilen öncü Türklerin torunlarıyız. O ailelerin işte o aileler bizim atalarımız, öyle söyleyeyim. Yani biz Türkiye'de bir etnik azınlık değiliz. Biz Türkiye'de kurucu unsurlarız. The Turks have love and pride for their Turk identity, since Turkey is the only place in their lives that has allowed them to be themselves. They are now able to freely practice the religious faith of their own choosing. They can dress how they like, and they are able to choose their own names, which they don't have to change to something else. Bazı insanlar için bu çok fazla nationalist gibi, milliyetçi, işte diğer toplumları dışlayan gibi algılanabilir. Ama şu anda dünyaya baktığında her yerde bir bireyselcilik var. Türkiye'deki bu birlik algısı, eğitimde verilen bu birlik, beraberlik algısının en büyük sağladığı yarar bizim komünitenden ayrılmaman. Senin etrafındaki insanlara yardım etmeye devam etmende. Çünkü temel olarak küçüklüğünden beri sana etrafındaki ve ülkendeki insanın öneminden bahsediliyor. Ve bu insanın ne kadar senin için değerli olduğundan. O yüzden aslında baktığında Türkiye bireysellik ve kolektivizm arasında kalan son böyle doğru yaşayan ülkelerden bir tanesi diyebilirim. On the next episode of Spirit of Asia, we explore mixed Turkish identities. Not only do they blend people from diverse ethnicities so that they can live alongside each other on this great land, but they also blend different forms and styles of art. As a result, Eastern and Western art are combined in unbelievable ways.